হাই এভরিবডি, এই ভিডিওতে আমি অপারেটিং সিস্টেমে ম্যাকআউটে বিশে থার্ড সেমের জন্য যত এমসিকিউ কোয়েশ্চেন এসছে প্রিভিয়াস ইয়ারগুলোতে সবকটা আমি এমসিকিউ এখানে সলভ করেছি। তো তোমাদের স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা অ্যান্সার। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে লোকালিটি অফ রেফারেন্স জাস্টিফাইড। লোকালিটি অফ রেফারেন্স এটা 2018 কোয়েশ্চেনটা রিসার্চ হচ্ছে ফার্স্টে। লোকালিটি অফ রেফারেন্স জাস্টিফাই দ্য ইউজ অফ ইন্টারাপ্ট, পোলিং, ডিএমএ অ্যান্ড ক্যাশ মেমোরি। ডেফিনেটলি লোকালিটি অফ রেফারেন্সটা ক্যাশ মেমোরি ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এবার তোমরা ভাবছো কেন ক্যাশ মেমোরিতে লোকালিটি অফ রেফারেন্স দেখা যায়, এটা কি? লোকালিটি অফ রেফারেন্স একটা ফিনোমিনা যেটাতে কোনো ইনস্ট্রাকশন যদি ক্যাশ মেমোরিতে এক্সিকিউট করে, পার্টিকুলার কোনো একটা লোকেশনকে বারবার এক্সিকিউট করে, সেই লোকেশন থেকে বারবার এক্সিকিউট করে কোনো ইনস্ট্রাকশন, মানে কোনো ইনস্ট্রাকশন কোনো একটা লোকালাইজ এরিয়ার মধ্যে কনফাইন্ড হওয়ার চেষ্টা করে, এই জন্য এটাকে বলা হয় লোকালিটি অফ রেফারেন্স। রেফার করে একটা পার্টিকুলার এরিয়াকে। The answer is cache memory. Which scheduling policy is more suitable for time sharing system? Definitely, this is RR. FCFS is not suitable. If the question is not suitable, then FCFS answer hoto. But এখানে হবে RR. Next, thrashing. Thrashing কেন ঘটে? Thrashing জানো মেমোরি ম্যানেজমেন্টে একটা ঘটনা ঘটে যখন আমরা টাইমের সাথে সাথে এটা যখন টাইমে আমরা ইউটিলাইজেশন ইউজ করি, ধরো আমি পেজ নাম্বার অফ পেজ বাড়ালাম, তো দেখা যাবে একটা সময় সার্টেন সময়ের পর আর এইটা পেজ ফল্ট যেটা বাড়াচ্ছি, ধরো ইউটিলাইজেশন কমে যাচ্ছে। এই যে ইউটিলাইজেশন, এটা সিপি ইউটিলাইজেশন, এটা পেজ আমি নাম্বার অফ পেজ বাড়াচ্ছি, নাম্বার অফ পেজ বাড়ালাম, দেখলাম একটা সার্টেনের পর আর সিপিইউ ঠিক মতো কাজ করতে পারছে না, এটা বলে থ্র্যাশিং এই এরিয়াটাকে। তার মানে কি, যদি আমরা প্রসেস নাম্বার অফ প্রসেস বাড়িয়ে দিই, ডিগ্রি অফ মাল্টিপ্রোগ্রাম বাড়িয়ে দিই, কিন্তু সিপিইউ একটা সার্টেন লিমিটের পর কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, দ্যাট ইজ থ্র্যাশ হয়ে যায়। তো অ্যান্সার ইজ ডিক্রিজ দ্য ডিগ্রি অফ মাল্টিপ্রোগ্রামিং। এটা মাল্টিপ্রোগ্রামিং ডিগ্রিটা কমিয়ে দেয়, আমি বাড়িয়ে দিলাম কাজ বেড়ে গেল, কিন্তু একটা সার্টেন লিমিটের পর সে ডাউন হয়ে গেল, দ্যাট ইজ থ্র্যাশিং। Dirty bit indicate, question number 4. Dirty bit indicates help avoid unnecessary write on the paging device. Definitely dirty bitটা কোথায় ইউজ হয়? আমাদের মেমোরি ম্যানেজমেন্টে পেজিং এ ইউজ হয়। এটা কি করে, আমরা যদি আননেসেসারি রাইট করি অনেক পেজিং ডিভাইস, যেটাকে অ্যাভয়েড করিয়ে দেয়। তাহলে এই বিটটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ওই পেজিং এর উপর, পেজিং ডিভাইসের উপর আমরা ওটা লিখতে পারবো না। দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার ইজ দিস ওয়ান, এ। Question number 5. Set of resources allocation such that system can allocate resources to each process in some order and still avoid deadlock is known as SAFE. একটা পার্টিকুলার অর্ডারে কাজ করলে যদি ডেডলক না হয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ সেফ। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 6. ইনক্রিজ অফ র্যাম ইন কম্পিউটার জেনারেলি ইমপ্রুভ দ্য পারফরমেন্স। র্যাম যদি আমি কম্পিউটার বাড়িয়ে দিই, পারফরমেন্স বিকজ কেন হয়? ভার্চুয়াল মেমোরি ইনক্রিজ? নো। লার্জার র্যাম or faster? no. fewer page fault occurs, মিন আমরা fewer page fault কমাতে পারি। পেজ ফল্ট মিন বারবার গিয়ে পেজটা হার্ড ডিস্কে খুঁজে আনা, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ পেজ ফল্ট। সে পেজ ফল্টটা কমিয়ে যায়, দ্যাট ইজ অ্যান্সার ইজ fewer page fault occurs. Next, question number 7. The main advantage, main functions of the dispatcher is, dispatcher main কাজ কি? Assigning ready process to the CPU. তো যে প্রসেসগুলো ওয়েটিং রেডি কিউতে ওয়েট করে, সেখান থেকে আমাকে নিয়ে সিপিইউ এর কাছে দিয়ে দেয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ডিসপ্যাচার। তো ডিসপ্যাচার মেনলি রেডি কিউ থেকে সিপিইউ এর কাছে অ্যাসাইন হয়। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 8. টোটাল টাইম টু প্রিপেয়ার এ ডিস্ক ড্রাইভ মেকানিজম ফর এ ব্লক অফ ডেটা কোড টু বি রিড ফ্রম ইট। টোটাল টাইম হয় যেটা, সিক টাইম আর ল্যাটেন্সি টাইমকে প্লাস করলে যে টাইমটা হয়, দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার। Question number 9. Which of the following disk scheduling strategy is likely to give best throughput? এদের মধ্যে কোন ডিস্ক শিডিউলিং বেস্ট থ্রুপুট দেয়? এখানে এমন যে ফার্দেস্ট সিলিন্ডার ফার্স্ট, নেক্সট ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, এলিভেটর অ্যালগরিদম, এদের মধ্যে থেকে ডেফিনেটলি নিয়ারেস্ট সিলিন্ডার নেক্সট, মানে আমরা যেটা কাছে আছে সেটা আগে করব। এটাকে আরেকটা নাম আছে ইস শর্টেস্ট, যেটা আছে কাছাকাছি যেটা আছে শর্টেস্ট সিক টাইম ফার্স্ট, তার মানে কি নিয়ারেস্ট সিলিন্ডার নেক্সট, এই অ্যালগোরিদমে আমরা চলে যাব। নেক্সট, কনটেক্সট সুইচ ইজ, কনটেক্সট সুইচটা কি কাজে লাগে? কনটেক্সট সুইচ হচ্ছে, এটা ডেফিনেটলি কোশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ পার্ট অফ ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলিং। যখন কোনো প্রসেস থেকে একটা প্রসেস জাম্প করে, তখন এই কনটেক্সট সুইচটা হয়। ধরো একটা রানিং প্রসেস আছে, কাজ করতে করতে আরেকটা প্রসেস হয়ে গেল, তখন রানিং প্রসেসটাকে স্টপ করিয়ে আরেকটা
প্রসেসের কাছে নিয়ে যাওয়াকে বলে ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলিং, যেটা কনটেক্সট সুইচের থ্রু দিয়েই হয়। মানে কনটেক্সট সুইচিং এর ইজ এ পার্ট অফ ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলিং। তো এখান থেকে আমি 2018-র সমস্ত কটা কোয়েশ্চেন ডিসকাস করলাম। এবার আসছি আমরা 2017। তো এখানে আমি ম্যাকআউটের যত কোয়েশ্চেন এসছে বিসিএ থার্ড সেমের অপারেটিং সিস্টেমে সব ডিসকাস করে ডেফিনেটলি তোমাদের এগুলো কনফিডেন্স বুস্ট করবে এবং তোমরা যদি এই 10 মার্কসের যে কোয়েশ্চেন আছে সব সলভ করতে পারবে। নেক্সট, ভার্চুয়াল মেমোরি ইজ an illusion of extremely large storage provisions. এটা একটা ইলিউশন তৈরি করে যাতে আমরা মনে হয় যে না আমরা অনেক বড় সাইজের একটা র্যাম ইউজ করছি, কিন্তু আদতেও আমরা এতটা বড় সাইজের র্যাম অ্যাভেলেবেল না থাকা সত্ত্বেও মনে হতে পারে আমাদের বড় বড় প্রোগ্রামগুলো রান করে যাচ্ছে। নেক্সট, দ্য টাইম রিকোয়ার্ড ফর রিড রাইট হেড টু ট্রাভেল দ্য টার্গেট সিলিন্ডার আর কল্ড। যখন আমরা একটা টার্গেট সিলিন্ডার কাছে পৌঁছাই তখন সেই টাইমটাকে বলে সিক টাইম। নেক্সট, দ্য নাম্বার অফ প্রসেসেস কমপ্লিটেড পার ইউনিট টাইম, ইট ডেফিনেটলি থ্রুপুট। কতগুলো প্রসেস একসাথে একটা সময় কাজ করছে, ধরো 4 জন কাজ করছে একটা প্রসেস একসাথে, দ্যাট ইজ থ্রুপুট ইজ 4। দেখো এই কোশ্চেনটা বারবার এসছে, কনটেক্সট সুইচ। কনটেক্সট সুইচিং ইজ এ পার্ট অফ ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলিং, দ্যাট ইজ এটা কোশ্চেনটা এগেন এন্ড এগেন এসছে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 5, which of the following is also known as multi-level adaptive scheduling, that is known as multi-level feedback queue scheduling. Multi-level feedback queue scheduling এটা multi-level adaptive scheduling. Next, which of the following requirement must be met by a solution to critical section problem? Critical section ক্ষেত্রে কোন কি প্রবলেম গুলো রিকোয়ারমেন্ট গুলো দরকার হয়? NAC, bounded waiting, definitely. 2, progress, mutual exclusion, in all of these. এই তিনটেই লাগে, that is all of these. Which of the following algorithms suffer Ballady anomaly? Ballady anomaly FIFO anomaly কে বলা হয়, that is the right answer. FIFO scheduling কাকে বলা হয়? FIFO definitely first in first out, যেটা FCFS যেটা নন প্রিএমপ্টিভ শিডিউলিং, কোনোভাবেই প্রিএমপ্টিভ হবে না। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 10, the time lapse between job submission and its completion. একটা প্রসেস জবে সাবমিট হলো আর কখন বেরোলো তার মাঝখানের গ্যাপটাকে কি বলা হয়? দ্যাট ইজ টার্ন অন টাইম। ডিসপ্যাচার কোশ্চেনটা বারবার আসছে। ডিসপ্যাচার ওপেন ওয়েস gives control of CPU to the process selected by short term scheduler. যে প্রসেসগুলো রেডি কিউতে জমা হয় সেখান থেকে ডিসপ্যাচার সিপিইউ কে কাজ করার জন্য দিয়ে দেয় যাতে সেখান থেকে কাজটা সিপিইউ করতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নাও কোশ্চেন নাম্বার 10, which of the following is used for implementing control synchronization? সেমাফোর এটা দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করি সিঙ্কোনাইজেশনটা, বাকি অপশনস গুলো হবে না এটাতে অ্যান্সার। এবার 2016-তে আসছি। দেখো সব কোশ্চেন গুলো আমি 2023-এর কোশ্চেনটাও সলভ করব। তো নেক্সট কোশ্চেন আছে 2016-তে, ফর্ক এটা সিস্টেম কল যেটা ইউনিক্সে ইউজ হয় যেখানে ক্রিয়েশন অফ নিউ প্রসেস তৈরি হয়, দ্যাট ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। A null process has a process identified. A null process is zero return করে, zero integer value. A computer virus is a definitely এটা একটা সফটওয়্যার, এটা একটা সফটওয়্যার। নেক্সট, which is not a layer of the operating system? এদের মধ্যে কোনটা লেয়ার নয়? কার্নেল, শেল, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম লেয়ার, ক্রিটিক্যাল সেকশন is not a layer. TLB stand for TLB, translation look aside buffer. Translation look aside buffer. Next, TLB stand for translation look aside buffer. Thrashing কেন হয়? কোশ্চেনটা বারবার আসছে। Decreases degree of multi-programming. Next, context switch. এই কোশ্চেনটা again and again আসছে, part of interrupt handling. Next, the number of processes completed per unit time is throughput. এই কোশ্চেন again এসছে। Next, in priority scheduling algorithm, CPU is allocated to the process with highest priority. Highest priority lowest number কে আমরা highest priority দিই, যেটা highest priority সেটা আগে চান্স পায়। Next, round robin process scheduling falls under the category of round robin, definitely preemptive scheduling algorithm. ওকে, প্রিএম করতে থাকে, এটা নন প্রিএমটিভ নয়, বহুত সম্ভব না। এবার দেখো আসছি 2015 কোশ্চেনে। In the memory hierarchy, is the slowest memory accessible memory কে? Secondary memory. Main memory, cache memory, register faster, এখানে সবচেয়ে register first 1, cache second, main memory third, and slowest হচ্ছে secondary memory. A process control block of a process contains, process control blocks এর মধ্যে কি থাকে? State থাকে, scheduling information, accounting information, all of these. Right answer is all of these. A thread of a process does not share execution stack. প্রত্যেকের execution stackটা আলাদা।
Dispatcher of an operating system invoke gives the control of the CPU to the process selected by a short-term scheduler. SSTF, shortest seek time first. Next, question number 6. SJF, shortest job first. Next, information of process is stored as process control block. Necessary condition for deadlock is mutual exclusion, hold and wait, all of these. Semaphore can be implemented using stack, tree, queue, hash table, definitely stack. In paging, logical address is mapped to logical address টাকে কিভাবে ম্যাপ করি, frame number and frame offset. Right answer is C. এবার আসছি আমরা 2014 কোশ্চেনটাতে। দেখো 2018 থেকে একদম 2014 এই 5 বছরের সমস্ত কোশ্চেন আমি সলভ করালাম। Which of the following process state is not a valid process state? Block, running, load is not a valid. Next, the scheduler which select job from the pool of jobs and load them to the কোথায় লোড করে, ডেফিনেটলি লং টার্ম শিডিউলার নিয়ে আসে। পেজ ফল্ট occurs, পেজ ফল্ট কোথায় হয়, কেন হয়, the page is not in main memory. Answer 3. In which of the following scheduling policies context switching will never take place? First come first serve, একটা প্রসেস কাজ করে তারপরে একটা প্রসেস আসে। To avoid the race condition, number of process can be simultaneously inside the critical session. Critical session কজন ঢুকতে পারে, একজন, at a time একজন ঢুকতে পারে। ফর্ক কি করে, দেখো এই কোশ্চেন अगेन এসছে, ক্রিয়েশন অফ নিউ জবস। এবার নেক্সট কোশ্চেন, ব্যাংকার অ্যালগরিদম কেন ইউজ করা হয়? প্রিভেন্ট ডেডলক ইন অপারেটিং সিস্টেম। ডিটেক্ট নো, রেকটিফাই নো, না নো নো, এখানে প্রিভেন্ট ডেডলক ইন অপারেটিং সিস্টেম। অ্যাকচুয়ালি ব্যাংকার অ্যালগরিদম ইজ অ্যাভয়েডেন্স অ্যালগরিদম, ডেডলক অ্যাভয়েডেন্স অ্যালগরিদম, ডেডলকে অ্যাভয়েডস করে অপারেটিং সিস্টেম। তো যেহেতু চারটে অপশনের মধ্যে বেটার ইজ ওয়ান, সেই জন্য ওয়ান চুজ করলাম। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 8. A process is a program, a job, execution state of a program. Right answer is running অবস্থায় যে প্রোগ্রামটা থাকে সেটাকে বলা হয় প্রসেস। নেক্সট ওয়ান ইজ সাইপার টেক্সট। সাইপার টেক্সট কি বলা হয়? ডেফিনেটলি এনক্রিপ্টেড টেক্সট। আমরা জানি প্লেন টেক্সটটাকে আমরা যখন সেন্ডার যখন প্লেন টেক্সটে পাঠাই তখন সেটা সিকিউর থাকে না, এই জন্য এখানে কি করা হয়, এখানে এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম ইউজ করা হয়। সেই এনক্রিপশন অ্যালগোটাকে এখানে এনক্রিপশন অ্যালগোর কাছে পৌঁছায়, সেই এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম সেটা তৈরি করে, সেটা হচ্ছে সাইপার টেক্সট। এই সাইপার টেক্সটটা হচ্ছে এনক্রিপ্টেড টেক্সট, যেটাকে আবার রিসিভারের কাছে যাওয়ার আগে ডিক্রিপশন অ্যালগোর কাছে পৌঁছায়, সে কি করে এটা আবার প্লেন টেক্সটে কনভার্ট করে দেয়, সেটা আমি আবার রিসিভ করতে পারি। সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ এনক্রিপ্টেড টেক্সট। ক্রিয়েট ইজ এ সিস্টেম কল, কমান্ড ক্রিয়েট ইজ এ সিস্টেম কল। তো এখানে কোয়েশ্চেন নাম্বার 10। তো এখানে আমি 2018 থেকে সমস্ত কোয়েশ্চেন্সগুলো ডিসকাস করলাম। প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন তোমরা একবার খাতায় লিখে নিও, তাহলে পরীক্ষার আগে তোমাদের মনে থাকবে না। সবকটা কোয়েশ্চেন আমার ভিডিও দেখে একবার লিখে নিও। এবার দেখো আমি আসছি বাকি কোয়েশ্চেন্সগুলো, যেরকম আমি এগুলো কোয়েশ্চেন্সগুলো অলরেডি সলভ করেছি। তো এখানে বাকি বলতে 2014 পরে যে কোয়েশ্চেন্সগুলো আছে সেগুলো আমি সলভ করে দিচ্ছি। তো তাহলে সমস্ত সে 13 থেকে দেখো 13 যে কোয়েশ্চেন্সগুলো আমি সলভ করছি। দেখো, এ প্রসেস হ্যাজ ফিনিশ ইটস এক্সিকিউশন ওয়েন ইট ইজ ড্যাশ স্টেট। কখন সে প্রসেসটা ফিনিশ করে এক্সিকিউশনটা? যখন সে টার্মিনেটেড হয়ে যায়, টার্মিনেটেড হয়ে যায়, রাইট অ্যান্সার ইজ টার্মিনেটেড। The technique of temporarily removing iterative programs from memory of a computer system, that is known as swapping. Temporary remove করে। The time required to read write it together to the cylinder is called seek time. The technique of relocating all occupied areas of storage in one is known as compaction. খুব important question এটা। Next, the application of linked list result in contiguous memory allocation, internal fragmentation, definitely non-contiguous memory allocation. Linked list সবসময় non-contiguous হয়, যেখানে খুশি রাখতে পারি কানেক্ট করে নেবো আমরা। Which of the following statement is false? Implicit task is a system-defined task. A process is initiated of a program executions. A process is instance of program execution. Implicit task is a system-defined task. Next one is দেখো এই দুটো ওই কোশ্চেন্স এর মধ্যে আমি ডেফিনেটলি এটাকে আমি নেব। শর্ট রেপ্লিকেটিং প্রোগ্রাম দ্যাট ইউজেস দ্য টাইম অফ দ্য সিপিইউ unnecessary, that is virus. The coincidence of high page traffic and low CPU utilization কেন হয়? That is thrashing. The data structure that map each page frame with the physical memory is known as page table. The technique of dividing the address space of a process to place into the non-contiguous memory is known as paging. এবার দেখো কোশ্চেন নাম্বার 2012 তে কোশ্চেনটা আসছি।
সব কটা কোয়েশ্চেন সলভ করে দিয়েছি, যতগুলো ম্যাকআউটে কোয়েশ্চেন এসছে। ডেফিনেটলি এগুলোর মধ্যে থেকে তোমরা এমসিকিউ কোয়েশ্চেন, তোমরা এমসিকিউ কোয়েশ্চেন কমন পেয়ে যাবে। মাল্টি প্রোগ্রামিং, মাল্টি প্রোগ্রামিং is more than one program executed on a machine. Definitely right answer is this. Next, in the memory hierarchy, operating system is the fastest accessible memory CPU registers. Dash mode, machine is executing operating instruction. Safe mode, that is kernel mode. The surface of floppy disk is made of concentric circle is called track. The aim of IO scheduling, reducing seek time. Seek time কমানোর মেন উদ্দেশ্য ছিল। The full form of SSTF is shortest seek time first. Dash is used for the operating system to store information about the process. Definitely PCB. The time lapse between job submission and its completion is known as turnaround time. The question repeatedly is said. When the memory wastage is within the partition itself, is called internal fragmentations. Address generated in the segmentation is called two-dimensional. That is one for offset number and page offset segment number, and another is for offset. Now 2011 question আসছি। The technique of temporarily removing inactive program from the memory is known as swapping. যে প্রোগ্রামগুলো কাজে লাগে না তাকে রিমুভ করে দেয়। The time required to redirect a target is seek time. Definitely. The technique of relocating all occupied areas of storage is known as compaction. Which of the following statement is false? Implicit tux is system defined tux. A process is instant, which is false. Be careful, এখানে অ্যান্সারটা দেখো, false বলেছে। A process is instance of the program, right? Buffering is a substitute from a spooling. Time shading system follows round robin. তো এখানে ওইটাও কারেক্ট দেখতে পাচ্ছি, বাফারিং ইজ কারেক্ট দেখতে পাচ্ছি, প্রসেস ইনস্ট্যান্স অফ প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনস এটাও আমি কারেক্ট দেখতে পাচ্ছি। তো এটা ইমপ্লিসিট টাস্ক, অল টাস্ক সিস্টেম ডিফাইন্ড টাস্ক, এটাও তো কারেক্ট মনে হচ্ছে। তো এখানে আমি এমসিকিউ গুলোর মধ্যে চারটেই কারেক্ট দেখতে পাচ্ছি। বাট ইমপ্লিসিট টাস্কটাকে সবসময় সিস্টেম ডিফাইন্ড বলতে পারি না, এটা ওই কারণে কি কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড টাস্ক কাজ করে, তো এইটাকে আমি সিলেক্ট করতে পারি বেসিক্যালি। তো এরকম একটা কোয়েশ্চেন আগেও আমরা দেখেছি, দেখো এখানে কোয়েশ্চেনটাতেও সেম কনফিউশন ছিল আমাদের, আমার যে কোয়েশ্চেনটা দুটোই একই রকম ছিল। এই দেখো এখানে হুইচ ইজ ফলস, ইমপ্লিসিট টাস্ক ইজ সিস্টেম ডিফাইন্ড টাস্ক, তো এটাই আমি ফলস করেছিলাম আগের বারে। কেন কি সবকটা টাস্ক সবসময় ইমপ্লিসিট ফলস ট্রু মানে ইমপ্লিসিট হয় না, কিছু ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে যেগুলো সিস্টেমে ইমপ্লিসিট হয় না। তো রাইট অ্যান্সারই আছে দুটোর মধ্যে থেকে। তো একই কোয়েশ্চেন বারবার এসছে। Next, the constituents of high page dropping and low utilization is thrashing. Which scheduling is inherently preemptive? That is definitely RR. Optimal scheduling algorithm is known as optimal. দেখো optimal scheduling algorithm এর মধ্যে shortage of first RR এর মধ্যে পড়ে। বেসিক্যালি RR টাকে আমরা চুজ করি কিন্তু টাইম শেয়ারিং ইউজ করা, কিন্তু এভারেজ শর্টেজ টাইমের দিক থেকে SGF টা কাজে লাগে। Optimal in terms of execution, time sharing. Thrashing decreases the degree of multi-programming. Right answer. Fork is creates a new job. RMI mean remote method invocations. Remote method কে আমরা কল করি। নেক্সট 2010 এর কোশ্চেনটা এসেছে, দিস ইজ দ্য লাস্ট কোশ্চেন, আমরা এটা কভার আপ করে যাব। হোয়াট ইজ সেল? Cell is a command interpreter. Virtual memory is an illusion of extremely large memory. Next, critical region is a piece of code which execute only a finite number of processes. The mechanism that bring a page into main memory, which is called demand paging. When it is যখন দরকার হবে, only when it is needed. PCB stand for process control block. এই কোশ্চেনটা again is Banker algorithm is rectify, দেখো এই কোশ্চেনটা prevent deadlock, detect to rectify deadlock state. মেইনলি অ্যাভয়েড করে, তো এটা অ্যাভয়েড করার জন্য কাজে লাগে, বাট এখানে রেকটিফাই করতে পারি আমরা ডেডলক আছে কি নেই। FIFO অ্যালগরিদম ইজ অলওয়েজ নন প্রিএমপ্টিভ অ্যালগরিদম, কারণ কি ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ অর্ডারে কাজ করে, একটা কাজ কমপ্লিট, সব কোশ্চেনই সলভ করে দিচ্ছি। লং টার্ম শিডিউলার ইজ অলসো নোন অ্যাজ, লং টার্ম শিডিউলার অ্যাকচুয়ালি কি করে, আমরা যখন আমরা একটা শিডিউলারকে নিয়ে আসি এক জায়গাতে অন্য জায়গাতে, তখন সেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা অ্যাডমিশন করি। দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার হবে এটা, এটা রং অ্যান্সার। নেক্সট, to avoid race condition, number of processes that may simultaneously inside one. Right answer. Thrashing is used to decrease the degree of multi-programming. Inter-process communication allow process to synchronize actively. Yes. মানে একটা প্রসেস আরেকটা প্রসেস প্যারালালি একটার সাথে একটা কাজ করতে পারে। When the segment, if there are 64 segment and the maximum segment is 512 byte, the length of the logical address কত হতে পারে? 512 by word. 512 কে আমরা যদি 2 এর পাওয়ারে কনভার্ট করি, দ্যাট ইজ আমরা পাচ্ছি 9। 512 মানে হচ্ছে 2 to the power 5 32,
32 64 2 to the 6 এ 2 to the 7 এ 128 2 to the power 9 এ আমরা পাচ্ছি 2 to the power 5 এ আমরা 32 পাচ্ছি 2 to the power 6 এ পাচ্ছি 64 2 to the power 7 এ 128 2 to the power 8 এ 256 2 to the power 9 এ 512 আমরা 2 to the power 9 পাচ্ছি এখানে দেখো আর এখানে কি পাচ্ছি সেগমেন্ট কটা পাচ্ছি 64 64 মানে 2 to the 6 তাহলে কতগুলো লাগবে 6 প্লাস 9 আমরা জানি এটাতে যোগ করলে অফসেট যোগ করলে অফসেট এখানে সেগমেন্ট নাম্বারটা পাচ্ছি এখানে অফসেট দুটোকে যোগ করলে আমরা পাচ্ছি 15 তো এই কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ভালো করে খেয়াল করে রাখো যে কোনো কোশ্চেন এরকম আসতে পারে এখানে মনে রাখবে যে কোনো সেগমেন্টে সেগমেন্ট নাম্বার এখান থেকে পাবো আর অফসেট অফসেট হচ্ছে ওয়ার্ডটা থেকে পাবো 512 ওয়ার্ড থেকে আর এখান থেকে টু টু ধর এন করলে 6 পাচ্ছি না সেগমেন্ট নাম্বার এটা হচ্ছে 9 তাহলে 6 প্লাস 9 যোগ করলে 15 রাইট অ্যান্সার The operating system is responsible for কেন কাজে লাগে controlling peripheral devices yes detecting errors right provide interface that allow user choose to program run and manipulate files yes all of this next one is when an interrupt occurs the operating system always change state of the interrupt process after processing of the interrupt right context switch is a part of interrupt handling fork is a creation of new job producer consumer is solved by semaphore event counters monitor all of this 2008 তো ম্যাকআউটে আমি সব কোশ্চেন সলভ করে দিলাম তোমাদের দেখো যে কোনো কোশ্চেন যাই আসুক না কেন এগুলোর মধ্যে ডেফিনেটলি আসবে ব্যাংকার অ্যালগরিদম কেন ইউজ করা হয় মিউচুয়াল এক্সক্লুশন পেজিং ডিটেকশন নো নান অফ দিস বেসিক্যালি ডিরেকশনে ইউজ করতে পারি অ্যান্সার ইজ ডেডলক রাইট অ্যান্সার ইজ ডেডলক অ্যাভয়েডেন্স বাট ইন কেস অফ ডেডলক ডিটেকশন ব্যাংকার অ্যালগরিদম ইমপ্লিকেবল করা যায় তো এটাকেও সিলেক্ট করা যেতে পারে রাইট অ্যান্সার দ্যাট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ কনফিউশনিং অ্যান্সার দুটোই কারেক্ট হবে এখানে which is the non-preemptive first come first serve. What kind of scheduler is responsible for suspension and activation? Medium term scheduler যেটা ওয়েটিং থেকে রেডিতে নিয়ে আসে আবার রানিং থেকে ওয়েটিং এ চলে যায় যেখান থেকে সাসপেনশন করি semaphore is a variable definitely a piece of code that is critical region internal fragmentation occurs in static pattern partitions compaction is used to solve the external fragmentations virtual memory involves in secondary memory right answer is which disk scheduling algorithm is dynamic in nature SSTM and that can be used to authenticate the identity of the sender message digital signatures তো এখান থেকে আমি একদম যত কোশ্চেন এসছে ম্যাকআউটে আপাতত 2008 অব্দি মিন আমরা 24 আজকে 16 বছরের কোশ্চেন্স এর যত এমসিকিউ যত প্রিভিয়াস ইয়ারের সব কোশ্চেন এসছে সব সলভ করলাম ইজ ইন সেফ স্টেট এটা কখন আমি এটা সিস্টেমকে বলবো সেফ স্টেটে আছে তো যদি সে ডেডলক না থাকে তবেই না সেফ স্টেট এ সিস্টেম ইজ ইন সেফ সেফ ইট হ্যাজ নো ডেডলক it has no deadlock নেই in safe a process is in block state waiting for some IO device services when the service is completed it goes to যখন আমরা সার্ভিস কমপ্লিট হয়ে যায় যখন ব্লক স্টেট থেকে আবার সার্ভিস রেডি স্টেটে চলে যায় আবার কারণ রানিং আসতে আবার রেডি থ্রু দিয়ে হবে the number of process completed per unit time is known as number of process that is throughput which module gives control of the CPU to the process selected by the short term scheduler definitely dispatch module যাকে বলে dispatcher concurrent access to shared memory result is data inconsistency যদি আমরা concurrently সব অ্যাক্সেস করি তাহলে inconsistency চলে আসবে for non shareable resources mutual exclusion non shareable resources like a printer mutual exclusion happens মিউচুয়াল এক্সক্লুশন মিন হচ্ছে প্রিন্টার একদমই কাউকে শেয়ারই করবে না হ্যাপেন্স নন শেয়ারেবল রিসোর্সেস লাইক প্রিন্টার মিউচুয়াল এক্সক্লুশন হ্যাপেন্স ড্যাশ ইজ দ্য concept in which process is copied to the main memory into second memory according to the requirement যখন আমরা প্রসেসটা কপিড করি মেন মেমোরি থেকে দ্যাট ইজ সোয়াপিং যেটা মেনলি ডিমান্ড পেজিং এর সময় ইউজ করা হয় when a page fault occur page fault কখনো হয় when CPU refers to a page but page is not available to the main memory then page fault occur next question is what are the main disadvantage of spin lock main it is a wastage of time because এখন যখন একটা প্রসেস ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন ঢুকে যায় বাকি প্রসেস গুলো সে ওয়েটিং এ থাকে ঘুরতেই থাকে দ্যাট ইজ স্পিন লক in segmentation each address is specified by segment number and offset
The relocation register help in converting logical address to physical address. Logical to physical conversion. Next one is all unsafe state are deadlock. So these are the MCQ 2023. তো এখানে আমি 2023 যে যত MCQ কোশ্চেন্স গুলো ছিল সেগুলো সব ডিসকাস করলাম। তো এই ভিডিওতে আমি ম্যাকআউটের বিশ্বে থার্ড সেমের যত MCQ কোশ্চেন্স আছে সবকটা কোশ্চেন ডিসকাস করলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব ইট। থ্যাংক ইউ।